Okay, so closing remarks and then we combine the prayers. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So it's part of the program that I make closing remarks. Otherwise, I would have wanted us to close, and probably that's what is going to happen. So we thank Almighty Allah for this session and for both the spiritual and the medical lectures that we have noted. Those two topics actually speak to the theme of the program, which is MAJLIS progress and development through commitment and empowerment of office holders. And I see it as both progress. Somebody might be growing but really not developing, and somebody might be seen as not really growing but might be really developing. So as we grow physically, as we age, it is good we also watch our spiritual development and growth, as well. And we should be also committed through commitment. There is also the empowerment of the office holders. I believe the strongest empowerment is empowerment by Almighty Allah, and for which people now entrusted us with the offices. We should know that all the offices that we are occupying is a privilege to serve, and ordinarily we are empowered, by the Jama'at to be able to serve in that capacity. I would suggest that we look at the Huzur sermon of 18th of August 2023 in terms of the duties and responsibilities of the office holders. So from the spiritual lecture we have listened to, I believe we will be strengthened spiritually. A Nasir must be strengthened spiritually. And one of the comments which I had wanted former Amir to make is the comment he made that we should actually rely on Almighty Allah. Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. So for us to have contentment in life is probably not in any material wealth, but really in Almighty Allah is where we can have contentment. So each officer should ordinarily have reliance on Almighty Allah. Once we have reliance on Almighty Allah, of course, we are going to be spiritually contented. So if we look at the two lectures, the first one, which is more of a spiritual one, it strengthens our spiritual life. And the medical one as well strengthens our physical life in terms of being caring. So we should be very caring for ourselves as far as spiritual life is concerned. Also, we should be caring for ourselves physically. On the spiritual life, we should rely on prayers. There is one book which I know is very common among us on our spiritual life. That is Barakatul Dua, written by the promised Messiah, alayhi salatu wasalam. The book Barakatul Dua actually is a very
good book that tells us really about acceptance of prayers. And the first thing that we need to know in that book is about the existence of God, Almighty Allah. We should have a very firm faith, definitely, that Allah exists. But beyond that, we also need to know that Allah is all-powerful. And that is the second condition for acceptance of prayers. Because I know respected Mavi Awal Sahib did mention the issue of acceptance of prayers, and which is his last point, extracting from the sayings of the promised Messiah, alayhi salatu wasalam. And that is why I want to emphasize that issue of acceptance of prayers. Before our prayers can be accepted, or we can have rest of mind that our prayers is going to be accepted, we should follow those 4 things that the promised Messiah, alayhi salatu wasalam, had taught us. And the first one is what I mentioned about having conviction about the existence of Almighty Allah. It doesn't really matter how atheists want to confuse themselves by their very short thinking and very shallow thinking. We should never have any doubt at any point in time. The second thing that makes our prayers to be accepted is to believe that Almighty Allah is all-powerful and is powerful than the powers that our opponents relied on. If we have that conviction that Allah is powerful than any other power under heaven and earth, then we will be able to have reliance on our prayers. The third thing the promised Messiah alayhi salatu wasalam mentioned in that book, Barakatul Dua, is to know that Almighty Allah is merciful. It doesn't really matter our shortcomings. You know, we have a lot of shortcomings, you know, that we know. But notwithstanding those shortcomings, we should have belief that Almighty Allah is merciful. If we believe that Allah is merciful, then definitely He's going to have His mercy on us, irrespective of the hardship or the challenges that we are facing. And the last one, which the promised Messiah said, was actually for us to make sure that we offer the right prayers for any circumstance that we find ourselves. We should recite the correct prayers for the correct requests. We shouldn't recite maybe different prayers for certain requests. So which means we have to learn about the act of prayers as well, so that we can recite exact prayers for exact incidences. So it is very important for us. Just like as Mavi Sahib did mention that we should pray to have our Khadijat, it's also a prayer that is going to lead somebody there. It's not going to be ordinary. And even those who first have difficulties, it is still the same commitment to acceptance of prayers that Almighty Allah will assist in remedy the situation. If one first fall into a trial, then of course our trial has an end, and it will end in one way or the other. So may Almighty Allah forgive our shortcomings and enable us to be a good member of the MAJLIS and ANSARULLAH. So I say, I pray that Almighty Allah be the helper of each and every one of us. Ní ṣókí, nǹkan tí mo bá a sọ ni wípé bá má ti ní ọ̀rọ̀ kan
láti fi kún gbogbo àwọn nǹkan tí a ti gbọ́ lẹ́yìn wípé ohun tí a gbọ́ kárí wípé a mú wọn lò. Mo wá sọ fún wa wípé mo fẹ́ kí àwọn fọ́mà Amir wa bá wa sọ̀rọ̀ lórí kókó ọ̀rọ̀ kan ilé tí a ń fi etí kó ra ẹni létí níbẹ̀ yẹn. Òun náà ni lórí nínú ìgbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, òun náà ni àwọn ẹ̀dẹ́yàn láti lè rí ìfọ̀kànbalẹ̀, kì í ṣe nínú àkójọ ọ̀rọ̀ ayé eléyìí tó sì ní í ṣe pẹ̀lú àsìkò tá a wà yìí. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, à ń sọ wípé ìlú le Ọlọ́run ní jẹ́ kí tiwa lé ń bẹ̀. Ìlú náà tó sì le Ọlọ́run ó bá wa sọ dẹ̀rọ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó di wàhálà tí gbogbo ẹ̀ ó fi ṣe déédéé. So mo wá ń sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ tẹpẹlẹ mọ́ àdúrà. Gbólóhùn Alā bi zikrillahi tatma'innul qulūb, nínú Ọlọ́run ọba nìkan òun náà lèyàn ti lè rí ìfọ̀kànbalẹ̀, kí a gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run yìí. Lórí eléyìí mo wá sọ fún wa wípé gẹ́gẹ́ bí ìkan lára àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣe fún wa, òun náà ni lórí ìlànà ẹ̀mí eléyìí tí àwọn ọmọ fi ṣe fún wa. Ṣùgbọ́n tí wọ́n fi parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn, òun náà ni ọ̀rọ̀ Imam Mahdi alayhi salatu wasalam lórí wípé kí a máa ṣe àdúrà, kí a máa ṣe àdúrà, kí a sì máa ṣe àdúrà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tí àwọn dókítà bá wa sọ, òun náà ni kí a lè wà ní àlàáfíà ara, torí pé àlàáfíà òun náà lèèyàn máa fi ṣẹ̀sìn. Téèyàn ò bá ní àlàáfíà, ẹ̀sìn ṣíṣe àti ìgbésí ayé yóò ṣòro. Wọ́n á padà sórí ọ̀rọ̀ àdúrà tí mọ́bì mẹ́nubà wípé kí a máa ṣe àdúrà yìí. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, mo sọ fún wa wípé wọ́n ń ṣe ìwé kan, à ń pe orúkọ ìwé yẹn ní Barakatu Dua. Ìtumọ̀ rẹ̀ ní òyìnbó òun náà ni the blessings of prayers. Tí a bá lọ sí alislam.org ó ṣe é ṣe kárí mbẹ̀, a kàwé yẹn láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin. Mo ní a rí àwọn kókó ọ̀rọ̀ pàtàkì kan bẹ̀ eléyìí tí Imam Mahdi alayhi salatu wasalam tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí bí àdúrà ṣe máa ń gbà. Wọ́n sì rán wa létí àwọn nǹkan mẹ́rin tó ṣe pàtàkì léyìí tó jẹ́ wípé ó máa ń jẹ́ kí àdúrà ó gbà. Àkọ́kọ́ nínú ẹ̀ òun náà ni wípé kí èèyàn ó ní àmì ìdánilójú wípé Ọlọ́run wà, Ọlọ́run sì ń bẹ. Eléyìí ni àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni ká nígbàgbọ́ wípé alágbára ni Ọlọ́run lórí ohun gbogbo. Ìgbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ọba ń bẹ, Ọlọ́run ọba sì wà yìí. Ní àwọn ààyè ibòmíì, àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìgbà Ọlọ́run gbọ́ tá à ń pè ní atheist, tí èèyàn bá gbọ́ wọn dáadáa ń gbà mí, téèyàn ò bá ní ìgbàgbọ́ tó jinlẹ̀ dáadáa, iyèméjì afẹ́ wà. Ṣùgbọ́n àwa ó dá wa lójú kọjá àwọn atheist kankan nínú èrò wọn tó kúrú wípé yálà Ọlọ́run bẹ ni tàbí Ọlọ́run ò sí. Àmì ìdánilójú wípé Ọlọ́run bẹ yìí, tí a sì gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run yẹn, ó ṣe pàtàkì fún wa fún gbígbà àdúrà. Àdúrà ò kì í ṣe téèyàn kan sọ̀rọ̀ lórí ahọ́n, bó tiẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run wà, àwa náà sì mọ̀ pé Ọlọ́run wà. Ìgbẹ́kẹ̀lé wa nínú Ọlọ́run yẹn wípé ó wà lóòótọ́, ó ṣe pàtàkì fún gbígbà àdúrà. Ìyẹn kò ní jẹ́ kéèyàn ó ní iyèméjì. Nítorí máa ń fa iyèméjì táwọn ẹlòmíì máa fi tún lọ bùnmí, òun náà ni wípé ìmọ̀ bẹ Ọlọ́run àti bí Ọlọ́run ṣe máa ń hùwà nípa gbígbà àdúrà kò dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú tó, ni ló fà á tó fi jẹ́ wípé wọ́n á fẹ́ máa ṣe iyèméjì. Àwa ní lẹ́yìn kéèyàn kọ́kọ́ gbà wípé Ọlọ́run ọba ń bẹ. Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni kéèyàn nígbàgbọ́ wípé alágbára ni Ọlọ́run lórí ohun gbogbo pátápátá. Kò sì sí nǹkan tí agbára rẹ̀ ò ká. Tá a bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀, eléyìí la fi wá fọkàn balẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ wípé àdúrà tá à ń gbà yìí o, kò sí ẹnìkan tó lè dá àdúrà yẹn dúró. Kò sì sí ẹni tó lágbára tó wà ní ìdàkejì bóyá tó ń bá wa fa nǹkan tó ní agbára kankan, torí wípé la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ìwé tí a ń pè ní Barakatu Dua yìí,
òun náà ní ká nígbàgbọ́ wípé ọlọ́run ọba aláàánú òní ọlọ́run lórí àdúrà tá à ń ṣe wípé yóò sì ṣàánú wa yóò gbàdúrà wa a gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ yẹn tá a bá ní wípé aláàánú lọ́lọ́run tó sì dá wa lójú wípé àánú ọlọ́run ó ju ìbínú ẹ̀ lọ bí ìbínú ọlọ́run bó ṣe kéré tó ọlọ́run má jẹ́ ká pàdé ẹ̀ o ṣùgbọ́n àánú ọlọ́run ó gbòòrò ju ìbínú ẹ̀ lọ àwọn kan máa ń wò pé bóyá a nílé ṣàdúrà torí wípé ẹ̀dẹ́ èèyàn ni wá àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wa ó pọ̀ ó kù díẹ̀ káàtó nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ àfàdúrà lẹ́lẹ̀ bóyá àfi nǹkan mìíràn kan kò sí nǹkan tó jọ a gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìgbàgbọ́ yẹn ó ní Imam Mahdi alayhi salatu wasalam tí wọ́n ṣe àlàyé ẹ̀ fún wa tá a bá fẹ́ kí àdúrà wa ó gbà a gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé aláàánú òní ọlọ́run ọba tó máa ń gbàdúrà ni yóò sì gba àdúrà wa mo wá sọ pé ní ìparí nínú ìwé tí mo ń sọ yìí Imam Mahdi alayhi salatu wasalam wọ́n sọ fún wa wípé kí a máa ṣe àdúrà tó bá bá nǹkan tí à ń bá ń fẹ́ mu kó má jẹ́ wípé a máa fi oògùn orí fífọ́ a máa fi wo inú run gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ tí èèyàn bá ń tọrọ àdúrà fún ìmọ̀ gbogbo wa la mọ̀ àdúrà tá a máa fi ń tọrọ ìmọ̀ wàkúlù rọ́bì sídìí ní ìlmọ̀ irú eléyìí ló bá ìtọrọ ìmọ̀ ló bá mu àwọn àdúrà wà lóríṣiríṣiríṣi tó yẹ pé tá a bá mú treasure house of prayers àwa náà mọ̀ rí àwọn àkọlé rẹ̀ tí a ti ṣe àkọlé yẹn ní rọrùn fún wa àwọn oríṣiríṣi àdúrà ló wà ń bẹ̀ àwọn àdúrà láti inú Al-Qur'an àwọn àdúrà tó jẹ́ àdúrà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bákan náà àwọn àdúrà tó jẹ́ àdúrà Imam Mahdi alayhi salatu wasalam gbogbo àwọn àdúrà yẹn ń ló wà ní ìsọ̀rí lérí bí èèyàn ṣe máa ń lò wọ́n ìwé tá à ń pè ní treasure house of prayers yẹn ká jókòó tí a máa ń ṣe àdúrà yẹn dáadáa ó máa dá wa lójú àdúrà máa dá wa lójú gidi kúrò ní eléyìí tí a máa ṣe iyèméjì so eléyìí ni mo fẹ́ pe ìtóyè wa sí lórí àlàyé lórí nǹkan tí mọ́ọ̀fì bá wa sọ lórí wípé kí a máa ṣe àdúrà dáadáa àwa tá a jẹ́ ikọ̀ MAJLIS ANSARULLAH torí wípé àwa la gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà fún àwọn ìdílé wa léè tó jẹ́ pé àwọn náà ó tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ àwa tó wá jẹ́ pàṣẹ yẹn àképè Yorùbá ní kò kéńké péyàn a gbọ́dọ̀ rí wípé à ń ṣe àdúrà yẹn dáadáa àwọn ìlànà wọ̀nyí ni Imam Mahdi alayhi salatu wasalam wọ́n ní wọ́n ti fi lélẹ̀ fún wa léè tó jẹ́ pé ó sì dájú kò sí iyèméjì ń bẹ ẹni tó bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ a máa rí lò mo wá bẹ̀ Ọlọ́run wípé gbogbo ìgbà tí à ń bá ń ra ọwọ́ ẹ̀bẹ̀ sí Ọlọ́run kó mọ́ ṣàì gba àdúrà wa kí Ọlọ́run ọba kí ó mọ̀ sí eléyìí ní àṣemọ̀fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa àti àwa táwọn àtàwa tí à ń gbọ́ kọ́lọ́ba kó san ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ẹ̀san rẹ̀. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.